the central points are 50 to 100, and this northeastern corridor, which we all know, that the business districts, that is actually putting to 50 to 100, whereas by 2030 the emission levels will look like this. And that is where we need to really plan now. Because of this, expansion of high emission grids are there, increased intensity across peripheral and growth areas, high emission zones remain concentrated. So this is the study, this is what Hyderabad is going to be by 2030. And that is the reason we need to really start working from here. And with this, the 10,000 tons per year emission by 2030, it is going to have, and then mostly transport and the industry that is going to have this. So without intervention, total PM 2.5 emissions rise sharply by 2030. And with this data, I think we need to really seriously start working on this. As all the speakers discussed today, those all points we need to really So we at ASCII, we did the study on the two-wheelers and medium and heavy commercial vehicles in the state contribute to 3/4 of the pollution load, followed by four-wheelers, over 20% of the air pollution. And this is what the highlights the need for Telangana state to focus on its climate action plans and targets to prioritize interventions to effectively curb emissions. So one of the way is electric vehicles, whereas if we see the data, in last 10 years, vehicle stock nearly doubled from 7 million to 15.4 million. And that is what the growth rate is. That is what the growth rate is. And this rate, we need to identify how we need to identify with certain kind of, because what are the drivers? We need to understand the drivers of this particular kind of vehicle growth. What are the components of this particular vehicle growth? Telangana government is already doing the Telangana Mobility Cluster initiative aim to reduce all these things with the manufacturing hub, accelerate electric vehicle electrification, charging infrastructure and all. And what are those drivers? Those drivers are vehicle technology, as we know, travel demand, modal share, urban form and operations. So I think when we are working on the urban growth, the growth corridors and all, we need to really put all these particular kind of items as the priority items, and then work on designing the entire urban planning, which we are working, as the Deputy Chief Minister has already mentioned. So replace tailpipe emissions, focus on high usage urban fleets, we all know, strengthening the public transportation, demand and operations management, and promoting walking and cycling unit, where this is the Telangana EV adoption from 4.2% to 7.55% within 2 years. In just 2 years, 4.2 to 7.55% with whatever the policies we have adopted, that is been shown, that is been recorded. And what are the strengths? The presence of EV manufacturers, component suppliers and startups, strong R&D, early pilots across public, private and depot-based charging, scope to scale strategically in high demand urban locations, state EV vision and mobility initiatives. In all these things, EV and ESS policies, there 100% road tax and registration exemption, fleet electrification, accelerating EV charging deployment and electric tractor pilot with CAPEX benefits and OPEX benefits. That is what it is driving the total cost of ownership. Where now the real question, are EVs are clean? So EVs are clean. I mean to say that if I compare with all the gasoline fuels, diesel biofuels and all, with battery EV and battery EV, it is 52 gram per kilometer. So this slide suggests that EVs are, yes, EVs are clean, but are EVs are sufficient to reduce the air pollution? No, EVs are not sufficient to reduce the air pollution of the city. The modal shift and all other points which I have mentioned, along with all those particular kind of efforts and the framework, then the EVs are beneficial and EVs are sufficient. So we need to really work on this modal shift, shifting tips from car to bus and then all, moving people. So it is very important that moving people, not vehicles, is the most efficient way to cut emissions. And moving people is by the transport, public transport system, encourage the public transport system, encourage the rapid non-motor transport system, because along with the ORR system, there are several corridors where the government of Telangana is already promoting the cycling tracks and high quality public transport. Strong NMT, safe footpaths, protected cycle tracks, seamless bus
first last mile access, all these things are very, very important, become very, very important for the modal shift. And TSRTC has already planned 100% electricity buses. So what is there, we need to see the reduced emissions through better operations, traffic signal optimization, parking management, freight and delivery management, and efficient road use, where the parking management and the traffic and demand management becomes very, very important in all these things. I was discussing with Dr. Sunil, and he was talking about the ITMS, smart signals, to reduce idling time, because Hyderabad is going to become the smart city, and then the traffic signals need to be synced with each and every traffic signal, and then smart signaling reduce a lot of idling time. PUC, link pollution under control centers, scrappage policy and all, as already discussed by Deputy Chief Minister. It's over. 2 slides. So integrated impact, what it achieves: cleaner air and public health, energy security and fuel savings, economic competitiveness, and obviously jobs and green growth. What I mean to say that the decision enablers are interdepartmental coordination. Kritika, you also mentioned this. Budget alignment becomes very, very important here. That budget alignment with the interdepartmental coordination, data-driven monitoring, and public communication. Until and unless every citizen participate, that mindset, we change, we are not going to achieve this. And with this, as I really want to highlight this, the Delhi from last 15 years efforts is still here. We are on the path of this. I think now it is the time to really think that are we going towards this, or are we managing this and going to reduce this. So with that particular message, I am stopping here. Thank you very much for giving me an opportunity to discuss and share ASCII's work on this, because of very less time I just wanted to run, but then I am open. You can write to me, you can ask me questions during the lunchtime. Thank you very much. Thank you, sir. Lunch will be more tasty if the questions are productive. Thanks to Tirupati IIT Professor Suresh Jain, he is Telugu land, a bit nearer to Delhi, Kanpur, so he cooperated to be the last speaker. So, Professor Suresh Jain, 7 minutes. Good afternoon, everyone. Thank you for inviting me. I know it's a tough time, and the last speaker, and the time is really running faster. I will just go quickly. I will also try to be precise. All the speakers have talked about this, and I really like the speech, the message given by the Deputy CM, and most of the important words already highlighted. If you really see the summary of the today's workshop or the conference is actually his message. So construction, being from the civil engineering department, first when I was working in the air quality 10 years back, so we were thinking the problem differently, because we want to correct the symptoms. Because we want to retrofit, okay, you sprinkle the water, you do this, but the problem is where? The problem is in the construction sector when you say the industry is not aware like how to do this. So first of all, the guidelines had to be set for the real estate builders or the construction industry, and that has to be meant for the tender system. It has to come to the tender system because it's a mandatory component. Like gradually we have gone to the safety measures, and now the safety measures are highly increased in the construction industry. But the problem is the air quality is not at all discussed, and there is a cost because nothing is free. Whatever you ask extra measures, there is a cost that has to come into their tender system, then only they will be able to take into the information. So this is very important to take this forward, not only just telling them this is mandatory later. It has to be in the policy driven system, and tender system should come, like why I'm talking the last message, which is the important message, because the tender, if it's not going to take those aspects into consideration, they are not going to do. It's going to be a retrofitting, just eyewash, the things are going to be there. There are different stages are there, everybody is experiencing. The small construction activities or the large construction activities, everybody knows what is happening. అబద్ధాల మీద కోటలు కట్టుకుంటూ
గత ముఖ్యమంత్రి చేసిన పనులన్నీ తన ఖాతాలో వేసుకుంటూ ఇంత నీచానికి ఎవరైనా గతంలో పాల్పడ్డారంటే కానీ, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆత్మగౌరవం ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా కొంచెమైనా సరే బిడియం ఉంటుంది. అరే ఇది వాళ్ళు చేసింది కదా, మేమెందుకు చెప్పుకోవాలి అని. అలాగే ఇది అబద్ధం కదా, మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇలా రాజకీయం కోసం ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు పిచ్చి అబద్ధాలన్నీ ప్రచారం చేస్తున్నాం. ఎవరి మీద చేస్తున్నామంటే అదిగో సాక్షాత్తు మొత్తం ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా పూజించేటువంటి మహాదేవుడు ఆయన, కలియుగ స్వామి ఆయన, కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి. ఆయన ప్రసాదం మీద ఇంత నీచంగా మీకు నోరా లేకపోతే తాటి మట్ట కూడా అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి. ఆ తాటి మట్టలు కూడా వర్షం కురిస్తే శుభ్రంగా అయిపోతాయి, ఎంత పచ్చ కళకళ్ళాడతాయి. కానీ ఒక భయంకరమైన కంపు కొడుతున్నటువంటి నోళ్ళు పెట్టుకొని నువ్వు, నీ కొడుకు, నీ బానిస పవన్ కళ్యాణ్, మీ ముగ్గురు కలిసి ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని ధ్వంసం చేసి పడేస్తున్నారు. మిమ్మల్ని ఏమని పిలవాలో కూడా అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి. ఏ భాషతో మిమ్మల్ని వాడాలరా రాను కూడా అనాలనిపిస్తూ ఉంది. అంత బాధ కలుగుతూ ఉంది మీరు చేసిన ఏదో పనులు చూస్తూ ఉంటే. ఏంటి ఒక్క సిగ్గులేదా చంద్రబాబు? 80 ఏళ్ళు వచ్చినాయి నీకు. ప్రతి ఒక్కడికి జీవితంలో ఎక్కడో చోట ఓ పశ్చాత్తాపం అనేది ఉంటుంది కదా. ఎక్కడో చోట నేను ఈ తప్పు చేశాను, నేను ఇప్పుడైనా సరే పశ్చాత్తాపడి ఆ దేవుడికి నేను క్షమాపణ చెప్పుకోకపోతే నాకు జీవితం ఏమి ఉండదు అని చెప్పాను. ప్రతి ఒక్కడికి కలుగుతుంది ఎక్కడో చోట. కానీ నీకు 80 ఏళ్ళు వచ్చింది, ఇప్పటికేమో అసలు మైండ్ లేకుండా పోతున్నావు. నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావో నీకే అర్థం కావట్లేదు. ఎవరో కట్టిన బిల్డింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫోటో తీసుకొని ఇది నాది అంటావు, అక్కడికి వెళ్ళి దావోస్ వెళ్ళి ఏదో అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తావు, 23 లక్షల కోట్ల ఉద్యోగాలు అంటావు. ఇది నీ మైండ్, నీ పరిస్థితి ఇది. అలాంటి నువ్వు ఇప్పటికి కూడా కనీసం పశ్చాత్తాపం లేకుండా నీ అబద్ధాలు అనేటువంటి దాన్ని కంటిన్యూ, ఇదొక నిఘంటువులాగానో లేకపోతే ఒక గ్రంథ రచనలాగానో నువ్వు కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నావు. ఇప్పటికి కూడా నీ పాపం పండే రోజు దగ్గరకు వచ్చిన చంద్రబాబు, నువ్వే కాదు నీ కొడుకు, నీతో పాటు ఉన్న నీ బానిస పవన్ కళ్యాణ్ ముగ్గురు కూడా జైలుకి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి రాబోతోంది. నిజం చెప్తున్నాం మేము. ఎందుకంటే ఈరోజు సిబిఐ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ఆ రోజే మొట్టికాయలేసి నేను ప్రశ్నలు వేసింది. స్వయంగా ఈ రాష్ట్రానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి అయి ఉండేటువంటి నువ్వు ఎలా మాట్లాడతావు, నువ్వు ఈ విధంగా నువ్వు ఆరోపణలు ఎలా చేస్తావు, ఇంతవరకు రిపోర్ట్ లేకుండా ఎలా మాట్లాడతావని. ఎప్పటిది నెయ్యి నువ్వు ఇచ్చినటువంటి బోలే బాబా, నువ్వు పర్మిషన్ ఇచ్చిన వాడే కదా, ఆడు సప్లై చేసింది. పైగా ఎప్పుడు ఇది టెస్ట్కి వచ్చింది, జూన్లో కదా, అంటే నీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కదా. అది వచ్చిన 4 నెలలకు నువ్వు అనౌన్స్ చేస్తావా? అది కూడా నువ్వు రిపోర్ట్ తెప్పిస్తే ఏం చెప్పావు, నువ్వు ఏం చెప్తావురా? భయంకరంగా జంతువుల కొవ్వు లేకపోతే పంది కొవ్వు ఇంకా అది ఇది అని ఒక ప్రసాదం మీద అందరూ కళ్ళకద్దుకొని భక్తిగా తినేటువంటి ఒక ప్రసాదం మీద ఇంత నీచంగా ఆరోపణలు చేయటానికి నీకు తప్ప ఎవరికన్నా సాధ్యమవుతుందా? ఇంత బాగా అబద్ధాలు చెప్పగలిగినటువంటి హీనస్థితి ఇంకే నాలుకైనా ఉందా? అదొక్క నీ నాలుకే సాధ్యం. ఈ అబద్ధాలతోనే కదా నువ్వు జీవితం అంతా ఇట్లాగే చీ చా అని అందరూ అంటూనే ఉన్నారు. ఆఖరికి నీకు తెలియదు, నీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా నిన్ను వెనక తిడుతూనే ఉన్నారు. అయినా సరే ఇది కూడా ఓ బతికేనా బతుకు చంద్రబాబు? ఒక్కసారి ఆలోచించుడు. ఇది ఒక బతికేనా? నువ్వు నీ పచ్చ మీడియా పెట్టుకొని, నీ పచ్చ గొట్టాలు పెట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈ అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తే ఈనాడున్న సోషల్ మీడియా చీల్చి చెండాడటం లేదా అందరినీ? నీ ప్రతి అబద్ధాన్ని అప్పటికప్పుడే రుజువు చేయట్లేదా? అప్పటికప్పుడే తేడతెల్లం కావట్లేదా? నువ్వు ఇచ్చినటువంటి అనేక విషయాల మీద, అదేవిధంగా రైతు పుస్తకాల మీద కూడా మరి దాని మీద నువ్వు చేసిన ప్రచారం మొన్న ఏమైంది? అది కూడా తేడతెల్లం అయిపోయింది. జగన్ గారు చేసిన మంచి పని అని చెప్పి వచ్చింది. మరి ఇట్లాంటి అబద్ధాలు ఆడుతున్నప్పుడు, అవి రుజువులు అవుతున్నప్పుడు, ఆ నిజాలు బయటకు వస్తున్నప్పుడు నువ్వు సిగ్గుపడాలా? పడవుగా. ఎందుకంటే నీకు సిగ్గు అనేది నీ పుట్టుకలోనే లేదు గనుక, నీకు అసలు ఆ విధమైనటువంటి ఆత్మాభిమానం కించిత్తు కూడా లేదు గనుక, నీ చెప్పాలంటే ప్రజల దురదృష్టం కొద్దీ నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ పరిపాలనలోకి వస్తూ ఉన్నావు. ఎన్ని అడ్డదారులు దొక్కుతావో దానికి అందరికీ తెలుసు. ఎన్ని పార్టీల కాళ్ళు పట్టుకుంటావో. నీ నీచమైన బ్రతుకు అంతే కదా. దేవుళ్ళంటే ఎన్టీఆర్ని పట్టన పెట్టుకున్నావు, ఆ రోజు వెన్నుపోటు పొడిచావు, చెప్పులేయించావు. ఆ రోజు దాన్ని మైపుచ్చడానికి లక్ష్మీపార్వతి మీద నిందలేయించావు. ఇదే పచ్చ మీడియాని పెట్టుకొని అడ్డంగా పెట్టుకొని అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు, అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు. ఇప్పటికీ అదే అబద్ధాలు లక్ష్మీపార్వతి మీద చేస్తున్నావు. తర్వాత నీ కొడుకు లాంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి అద్భుతమైన పరిపాలన చేస్తే ఆయన మీద ఇక మొదలుపెట్టావు. జైలుకు పంపించావు, మరి 16 నెలలు జైల్లో పెట్టావు.
అయినా కూడా రాజశేఖర్ బిడ్డ గనక, ధైర్యవంతుడు గనక నిలబడి నీ కుట్రలు కుయుక్తులన్నీ ఎదుర్కొని వచ్చి స్వయంగా ఎవరి సాయం లేకుండానే అతను ముఖ్యమంత్రి కాగలిగాడు, ఈ రాష్ట్రానికి ఎన్నుకోబడ్డాడు. మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్ మళ్ళీ జగన్ గెలుస్తాడని చెప్పి ఈవీఎంల ద్వారా మోసం చేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ గుప్పిట్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ మొన్న గెలిచి వచ్చి ఇది ఒక గెలిపేనాన్సి. ఇంత హీనమైన బ్రతుకు ఎవ్వరూ కూడా ఈ చరిత్రలో ఇంతవరకు కూడా మేము చూడలేదు. నిజంగా చంద్రబాబు ఛీ, నిజంగా ఛీ, ఇట్లా తిట్టాలనిపిస్తుంది. ఏ పదాలు, ఎందుకంటే నాకు పరుష పదాలు రావు గనక ఇక ఈ భాష ఛీ అనే పదం కంటే కూడా ఇంకా హీనమైన పదం ఇంకొకటి ఉంటుందని నేను అనుకోను. అట్లాంటిది మళ్ళీ చూడు, ఇప్పుడు పక్క సిబిఐ రిపోర్ట్ వచ్చింది, చెప్పింది అందులో ఏమీ లేదు, కలవలేదు, ఇది పామాయిల్ లాంటివి గల. అది ఇప్పుడేంటి